Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous avec Jessica Ndioum. Good day, Jessica. Bonjour, Raissa. Good morning, ladies and gentlemen, and once more welcome to another yet edition of the bilingual newscast on Info Television. And on to this information, in the presence of the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Vivian Asheri Kilo, regional delegates, inspectors and leaders of Teachers Union are on a meeting this January 28, 2026 in Yaoundé at the conference hall of the Ministry of Basic Education for a consultation meeting on the midterm evaluation of the 2025-2026 school year, chaired by the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingoa. The meeting aimed to evaluate the progress of the 2025-2026 school year and prepare for the second quarter of the year. This and more shall be yours in our subsequent edition. The Secretary of State to the Minister of Defense of the National Gendarmerie, Galax Etuga, has received New Year wishes from officers and personnel from the National Gendarmerie in Yaoundé. The Gendarmerie boss uses the opportunity to comment on the corps professionalism while outlining the security priorities of the National Gendarmerie this year. Phillips Enchi with the details. The Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Galax Etuga, received New Year wishes from personnel of the Corps during a solemn ceremony on January 27, 2026 at the Esplanade of the National Gendarmerie in Yaoundé. The event brought together top-ranking military officials, senior officers, non-commissioned officers, and other gendarmerie personnel. The ceremony opened with a moment of homage to fallen soldiers, followed by an address to the National Gendarmerie, during which the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie acknowledges the efforts deployed by the Corps before, during and after the 2025 October 12 presidential election. He praises the Corps for a job well done, carried out under the instructions of the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Head of State, President of the Republic, Paul Biya. Grâce également à l'engagement de tous les gendarmes. I salute the engagement of all the gendarmes with deploying their efforts on a daily basis and continue to give in their best in all the four corners of this country to maintain peace and order. The National Gendarmerie successfully accomplished its mission in 2025, which is to serve the nation. The challenges were enormous because in 2025 it was a year of political manifestation, but under the instruction of the Commander-in-Chief of the Armed Forces and the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, the National Gendarmerie executed its obligation successfully. In his address, the Gendarmerie boss expresses appreciation for the force's commitment to maintaining peace and public order, particularly in areas affected by security threats. Dans les villes et les villages, in our various cities and villages, the gendarmes remained at the forefront to fight against crimes and preserve public order. In the various cities, the Adano operation in the Adamawa and the northern regions, the Tangtaku operation in the urban and rural areas, the Seresco in the north and the southwest regions, and a great number of suspects were arrested. Addressing road safety concerns, the Secretary of State welcomed the effort deployed by the National Gendarmerie in maintaining order along major highways nationwide while remaining vigilant, and will continue to implement road prevention strategies aimed at reducing reckless driving, accidents, and fatalities. On the various highways, surveillance cameras, repression control on the routes permitted the National Gendarmerie to reduce road accidents in 2025. The Secretary of State uses this occasion to unveil the main objective of the National Gendarmerie for the year 2026, with emphasis on vigilance, anticipation, and operational efficiency. Pour 2026. In 2026, the roadmap is very clear. This was made clear by the President of the Republic during his traditional end-of-year address to the nation, notably fight against security threats and maintain peace
The country's stability, which has been jeopardized with hate speech, the non-respect of administrative authority and more, will not go unpunished. After his address, Galax Etuga exchanged New Year greetings with top-ranking officers, non-commissioned officers, and other personnel. The Judicial Police, which works in close collaboration with peacekeeping missions in Africa, continues to record positive results beyond Cameroon's borders. As the country prepares for the upcoming twin elections, the National Gendarmerie is multiplying strategies to maintain peace and public order. The ceremony ended in a festive atmosphere with celebrations spiced up by performance from artists. As 2026 unfolds, the National Gendarmerie remains committed to protecting the lives and property of Cameroonians with professionalism and dedication. Moral depravity is almost playing the school milieu today, and this is becoming very disturbing. The extent of the decline in moral standards nowadays could cause greater consequences in future if not tackled. What pushes youth to indulge in such acts, and what could be done to address the situation? Reactions were compiled in the following reports. Let's watch. Reports highlighted by various stakeholders point a severe decline in ethical standards among students. Moral decadence in schools has become a significant concern in Cameroon, with key issues including the rise of drug abuse, violence, sexual promiscuity, and a general lack of discipline. Reasons why students get involved in such acts could be: it is a sort of generational conflict on the part of children, and I think internet also plays a role. Children get trapped with the reality. They think that what they watch is okay to copy. They don't understand that what they watch online is different from what is real. Some say parents cannot be blamed because they can only play their role. Children of nowadays no longer have follow-up like we used to have in our days. Before, parents used to follow children up daily, but today it is like they are abandoned to themselves and they do what they want. If you try to even say something to a child today, the child would behave as if they already know. With all these vices, others hold that there is still a possibility to reverse the situation of indiscipline. To avoid this, we just need to advise them, call them to come closer to you, the parent, not forgetting to console them and tell them how best to live and how to avoid certain things. The urgent need for a collaborative approach involving parents, schools, and the government to restore moral values in educational institutions would go a long way. And on to this, in the presence of the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Vivian Asheri Kilo, regional delegates, inspectors, and leaders of teachers' unions are on a meeting this January 28, 2026 in Yaoundé, at the conference hall of the Ministry of Basic Education for a consultation meeting on the mid-term evaluation of the 2025-2026 school year, chaired by the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingoa. The meeting aimed to evaluate the progress of the 2025-2026 school year and prepare for the second quarter of the year. Let's get an excerpt of the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Vivian Asheri Kilo. A 12-year-old girl named Vanessa Nyandapen has been missing for over a week, sparking desperate search by her mother. Vanessa was last seen at her school last Monday, but she never returned home after classes. When I arrived there, I met the man. I asked him the question. Dade came and gave me the child's bag, while telling us that since 11 o'clock, the child left for break and has not returned. You asked the teacher, when you realized the disappearance of the child, what did you do? He told us that he thought the child was playing outside. I said, okay. After break, you noticed that the child has not yet returned. You didn't report it.
You didn't even inform us, the family. Is that how things are done? According to eyewitnesses and school officials, the teacher allegedly handed Vanessa over to two unidentified individuals at the end of the first break. The news reaching us is the teacher who conducted the little girl outside the establishment. The gate man was sick. We had to call some elderly students to watch the gate. It was a question of no student should cross the gate during break. It is the teacher who took the child out to chat with unknown individuals who were waiting outside of the gate. Despite an intensive search, Vanessa's whereabouts remained unknown, prompting her mother to file a complaint against the teacher at the local police station. When I came back, I saw my mother. She told me, "Do you know that neither the school director nor the pastor knew that the child was missing?" I asked, "How come?" The manager is not telling us anything. They said the gate man was sick. We asked them, how come the teacher takes the child out since 11 a.m. and it's past 3? He does not inform anyone. The teacher has been questioned by the public prosecutor and is facing scrutiny. The community is growing increasingly worried and the search for Vanessa continues. Et dans la suite de ce journal, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, ministre de l'Éducation de base, préside depuis ce matin en la salle des conférences de son département ministériel une réunion de concertation sur l'évaluation à mi-parcours de l'année scolaire 2025-2026. L'objectif est de passer en revue les progrès réalisés et de discuter des défis à relever. La rencontre est aussi une occasion pour les responsables de l'éducation de partager leur expérience et de trouver des solutions pour améliorer le système éducatif. Écoutons le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, au micro de Charles Apollinaire Omba. Cette session d'évaluation à mi-parcours est en fait une revue des objectifs que nous nous sommes fixés déjà au mois d'août dernier pour voir si après un trimestre d'efforts, tous ces objectifs sont suivis. Vous savez également que cette année scolaire est placée sous le signe de l'éducation inclusive. Il va aussi être question d'évaluer les avancées ici. Ensuite, on viendra à des thématiques qui sont classiques, voir si la couverture des programmes a été effective, voir si, au vu de la situation sociopolitique qui règne dans notre pays, l'école se déroule dans le calme et la sérénité dans les 10 régions. Merci Charles Apollinaire Omba pour ces précisions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le décret du chef de l'État Paul Biya ratifiant l'accord de prêt pour le financement du projet d'appui à l'éducation de base indique que l'entente est désormais conclue entre le Cameroun et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour un montant de 18 milliards. Stéphane Barga nous fait le point. Par décret signé le lundi 26 janvier 2026, le président de la République Paul Biya ratifie l'accord de prêt conclu le 16 octobre 2025 entre le Cameroun et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA d'un montant de 30 millions de dollars, soit environ 18 milliards de francs CFA. Un financement destiné au projet d'appui à l'éducation de base, PAEBC, qui vise à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement primaire sur l'ensemble du territoire. Le programme prévoit, sous l'impulsion opérationnelle du professeur Laurent-Serge Etundingwa, ministre de l'Éducation de base, la construction et la réhabilitation d'infrastructures scolaires, l'équipement des établissements ainsi que le renforcement des capacités du système éducatif. Au travers de cette matérialisation d'une vision globale de la restauration d'une éducation de qualité, cette ratification s'inscrit dans la continuité des décisions prises en septembre 2025. Et le gouvernement entend répondre aux défis liés à l'infrastructure et à l'encadrement pédagogique dans un contexte de forte croissance démographique et de besoins éducatifs constamment en augmentation.
Un rappel sur le décret numéro 2025/454 du 10 septembre 2025 du chef de l'État qui habilite le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer avec la BEADEA l'accord de prêt de 30 millions de dollars, soit environ 18 milliards de francs CFA. Dans la ville de Bafia, dans le département du Mbam et Inubu, une élève est portée disparue depuis une semaine. Il s'agit de la petite Vanessa Nyanda Pen, âgée de 12 ans, élève en classe de CM1 dans un établissement de la place. Nadège Yugent et Espoir Anissé Baïha, reportage. Une semaine jour pour jour que la petite Vanessa Nyanda Pen, âgée de 12 ans, est portée disparue et recherchée par sa mère. C'est depuis lundi dernier qu'elle a été aperçue dans son établissement scolaire et depuis lors, l'enfant n'est plus jamais rentré chez elle. Je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré le monsieur. Je lui ai posé la question de savoir que bon, on est venu nous donner le sac de l'enfant, nous disant que depuis 11 heures que l'enfant est sorti à la pause, elle n'est pas revenue. Toi, en tant que l'enseignant, quand tu as constaté la disparition de l'enfant, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit que lui croyait que l'enfant était en train de jouer dans la cour. Je lui dis que ok, l'enfant était en train de jouer dans la cour. Après la pause, tu as constaté que l'enfant n'est pas toujours revenu. Donc tu n'as pas signalé, tu n'as même rien fait, même nous informer, nous la famille. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? L'enseignant est pointé du doigt car selon les informations recueillies sur le terrain et confirmées par les responsables de l'établissement, ce dernier aurait remis la petite Vanessa aux deux individus non identifiés au cours de la première pause. La nouvelle qui nous parvient, c'est l'enseignant qui l'a conduite, qui a conduit la petite fille hors de l'établissement. C'est l'enseignant qui a fait sortir la fille. Le vigile étant malade, nous avons réquisitionné quelques élèves, les grands enfants, pour gérer le portail. Et il était question pour qu'un élève ne franchisse le portail pendant la pause, parce qu'il était 11 heures. C'est l'enseignant donc qui va amener l'enfant et qui va aider l'enfant à sortir pour causer avec des individus qui l'attendaient hors du portail. Quand je reviens ici, je trouve la maman me dit, est-ce que tu sais même que ni le directeur ni le pasteur n'étaient au courant que l'enfant a disparu? Je dis que comment ça? Après plusieurs jours de recherche sans suite, la mère de la petite Vanessa porte plainte contre l'enseignant à la brigade territoriale. La direction ne nous dit rien. La direction ne nous dit rien. Ils disent qu'il n'y avait pas de portier. Le portier est malade. On a demandé donc comme il n'y a pas de portier maintenant, comment ça se fait que le maître prend l'enfant, il sort avec lui jusqu'à 11h, il est 15 heures passées. Il ne vous informe pas, il ne vous dit rien. Qu'est-ce que nous on fait maintenant? Il dit que non, c'est mieux qu'on part avec le maître en haut. Avant que nous sommes dans montagne avec lui en haut jusqu'à présent, il ne dit rien. C'est hier qu'on est parti avec les enfants pour aller témoigner. En attendant de retrouver la petite Vanessa, l'inquiétude monte. L'enseignant incriminé a été déféré chez le procureur de la République pour répondre de ses actes. Comment juguler toutes les crises occasionnées par le foncier au Cameroun? Le deuxième colloque sur la question est annoncé à Douala sur le thème légitimité, compétence et pouvoir. Edmond Fautué, reportage. Légitimité, compétence et pouvoir, trio explosif de la gouvernance foncière, telle est la thématique centrale qui meuble l'acte 2 du colloque axé sur les enjeux et défis du foncier. Selon les organisateurs, face à la presse à Douala, cette initiative de l'association foncière du Cameroun vise la légitimité des acteurs, la compétence des institutions et l'exercice du pouvoir. Le droit à la terre devient un terrain de lutte que s'impose la nécessité de réfléchir, de débattre, d'interroger nos systèmes, nos pratiques, nos normes. Ce colloque vise à éclairer ces dynamiques afin de promouvoir une gouvernance plus cohérente, équilibrée, inclusive et apaisée. Nous voulons analyser les fondements de la légitimité des différents acteurs impliqués dans la gouvernance foncière, examiner les compétences respectives des institutions et acteurs privés dans les procédures foncières, étudier les rapports de pouvoir qui influent sur les pratiques et décisions en matière foncière. Lorsque l'équilibre entre propriétaires fonciers et acquéreurs est rompu, les conflits se multiplient, les décisions perdent leur crédibilité et la paix sociale est fragilisée.
Foncier, ce mot trop souvent prononcé dans la douleur, dans l'incompréhension, dans la colère. Foncier, ce mot qui devrait rimer avec développement, stabilité et prospérité, rime désormais avec tension, contestation et parfois affrontement. Foncier à Douala, plus qu'ailleurs, il se conjugue à tous les temps de la pression urbaine. Spoliation, accaparement, lotissements illégaux, éviction musclée, décisions administratives contestées, intervention armée. Au Cameroun, par exemple, près de 80% du contentieux administratif est lié au foncier. La justice foncière, c'est un aspect fondamental et la protection même du foncier. Je crois qu'il est temps que sur le plan pénal, c'est-à-dire qu'on mette en place le droit pénal foncier. Le colloque sur le foncier qui se tient du 22 au 25 avril 2026 à Douala permet aux experts face au public varié de clarifier les différences logiques foncières, de rendre possible une meilleure cohérence entre la légitimité, la compétence, le pouvoir, de réduire les conflits fonciers. Enfin, les recommandations concrètes seront formulées pour une gouvernance foncière plus juste et plus efficace. And on to this, in the presence of the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Viviane Asheri Kilo, regional delegates, inspectors, and leaders of teachers' unions are on a meeting this January 28, 2026 in Yaoundé at the conference hall of the Ministry of Basic Education for a consultation meeting on a mid-day term evaluation of the 2025-2026 school year, chaired by the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingoa. The meeting aims to evaluate the progress of the 2025-2026 school year and prepare for the second quarter of the year. Let's get an excerpt of the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Dr. Viviane Asheri Kilo. The key things that we are going to be looking at during this midterm evaluation is how well they have obeyed and followed the instructions that the minister gave during the first consultation meeting in August. Second thing is to find out how the second term started and whether or not our children are registering for their public exams in the way they're supposed to do. And now we take you to sports, as the Senegal triumph of the 2025 AFCON could be overshadowed by possible sanctions as the Confederation of African Football opens disciplinary proceedings following the controversial final against host country Morocco. It falls guilty. The Terangan Lions will serve as an example of discipline and rigor. Phillips Enchi tells us more. Reports surrounding the chaotic 2025 African Cup of Nations finals in Morocco indicate that Senegal could face sanctions from the Confederation of African Football (CAF) despite grabbing the AFCON trophy for the second time after a 1-0 defeat against the host nation Morocco. The final was marked by controversy after Senegalese players temporarily walked off the pitch in protest of a late penalty awarded to Morocco following a decision from the video assistant referee review. Although the game later resumed, permitting the Teranga Lions of Senegal to win the match, the incident has attracted the attention of CAF's disciplinary committee. The Confederation of African Football recently opened an investigation into the conduct of the Senegalese team and their supporters during the final. While the result of the match is still pending, the disciplinary committee is reviewing whether the work of the pitch violated the tournament rules. Major sanctions are being discussed, though with considerations. These include the disqualification of Senegal or stripping of their 2025 AFCON title if the walk-off is judged as a refusal to play under the CAF regulations. Morocco also indicated its intention recently to pursue legal actions, arguing that they should be declared winner of the competition instead of Senegal. The pressure persists as corridors of power keep insisting for the suspension of Senegal in future CAF
CAF competition and FIFA World Cup due to the seriousness of the incident. However, football experts suggest that CAF is more likely to impose disciplinary measures rather than overturn the result since the match was completed. Expected sanctions could include heavy fines, with reports indicating that the Senegalese Football Federation could be fined up to $300,000 alongside the possible suspension for individuals involved in the World Cup, including the team's head coach Pape Thiaw, who could face bans ranging from 4 to 8 matches while imposing on Senegal to play future home matches behind closed doors. The work of the pitch was triggered by a disputed VAR awarded penalty in the final minutes of the match, which sparked strong reactions from players and officials. CAF has confirmed that the matter has been referred to its disciplinary committee for a final ruling. Based on past precedents, situations of this magnitude solicit violent reaction from the Confederation of African Football. In 2013, Senegal was disqualified from competitions following crowd violence. CAF's final decision is expected to set an important precedent on how protest and World Cup are handled in African football competition. That brings us to the end of our news, ladies and gentlemen. Keep watching Info Television for more interesting programs. Bonne journée, Raissa. Good day, Jessica Dioum. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après votre émission favorite, Les Amazones, avec une toute nouvelle thématique. Bonne journée à tous.